హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై టాకటివ్స్. ఈ వీడియోలో మనం హోమ్ మేడ్ షవర్మా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మనం మయోనీస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మిక్సర్ తీసుకుని దానిలో 2 eggs, చిటికెడు సాల్ట్, 2 tablespoons వినీగర్ అండ్ హాఫ్ లెమన్ వేసుకుని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత 2 స్పూన్స్ షుగర్ అండ్ కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత కొంచెంగా ఆయిల్ వేసుకుని మయోనీస్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రోటీ కోసం మైదా మిక్స్ చేసుకుని అది రోటీకి తగ్గట్టుగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆ పిండిని 10 to 15 minutes పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఆ పిండిని చిన్న బాల్స్గా చేసుకుని రోటీ కింద తయారు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాగా వేడిగా ఉన్న ప్యాన్ పైన రోటీని వేసుకుని ఈచ్ సైడ్ 3 seconds ఉంచుకుని తీసుకోవాలి. అలాగే అన్ని రోటీస్ని కలిసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చిల్లీ పౌడర్, కొరియాండర్ పౌడర్, గరం మసాలా, సాల్ట్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుని ముందుగానే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రై అయిన చికెన్ని చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రోటీ తీసుకుని దానికి మయోనీస్ స్ప్రెడ్ చేసుకుని దానిపైన చికెన్, ఆనియన్, టొమాటో వేసి రోల్ చేసుకోవాలి. అంతే, రుచికరమైన హోమ్ మేడ్ షవర్మా రెడీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై టాకటివ్స్.